everyone, welcome back to my channel. In today's lesson, you're going to learn the difference between these two words. හරි අපි ඔක්කොටම කලින් special කියන word එක ගමු. Special සිංහල තේරුම විශේෂ. Special is an adjective. Special කියන්නේ විශේෂණ පදයක්. Special is an adjective. It describes a person, place or thing. We have a very special guest. We have a very special guest. Special guest. Guest is a person. That would certainly be a special school. That would certainly be a special school. Special school. School is a place. This is my special dress. This is my special dress. Special dress. Dress is a thing. So special is an adjective. Then what about these two words? First of all, let's learn how to pronounce these two words. Specially. 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 Then this is specially. Especially. Specially. Specially is specially. Now let's look at their meanings. We use specially to say that something is done or made for a particular purpose. ඒ කියන්නේ specially කියන word එක අපි භාවිතා කරන්නේ යම්කිසි අරමුණක් සඳහා කරන ලද හෝ සාධන ලද දෙයක් බව පැවසීමටයි. For example, this lesson is specially for you. This lesson is specially for you. මේ පාඩම විශේෂයෙන් ඔබ සඳහාමයි. This lesson is specially for you. මේ example එක අනුව specially කියන word එක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මොකටද? Purpose එකකට අරමුණක් ගැන කියන්න. This lesson is specially for you. These are our specially designed glasses. They allow you to see any signs of magic. These are our specially designed glasses. These are our specially designed glasses. They allow you to see any signs of magic. මොන glasses they were? Specially designed glasses. විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද වීදුරු. මෙතනදී design කියන්නේ verb එකක්. ඒ verb එක describe කරලා තියෙන මොන word එකෙන්ද? Specially. Specially කියන word එකෙන්. එතකොට specially කියන්නේ adverb එකක්. හරි දැන් අපි අනිත් වචනෙට යමු. Especially means above all or more than the other things. Especially කියන්නේ අනිත් හැම දෙයකටම වඩා, අනිත් සියල්ලටම වඩා, above all. More than the other things. අනික් හැම දෙයකටම වඩා කියන තේරුම තමයි especially කියන word එකෙන් කියවෙන්නේ. හරි අපි examples අරන් බලමුකෝ. She loves flowers, especially roses. She loves flowers, especially roses. ඒ කියන්නේ අය මල් වලට කැමති especially roses. අනික් සියල් අනිත් හැම මලකටම වඩා roses වලට තමයි කැමති. I like animals, especially dogs. I like dogs a lot. I like animals, especially dogs. I like dogs a lot. Especially dogs. That means more than the other animals, I like dogs a lot. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ වචන දෙකේම තේරුම වෙනස් කියලා. මං හිතනවා ඔයාලා මේ වචන දෙකම use කරගෙන example sentences හදලා comment කරයි කියලා. Well guys, thank you for learning English with me. And if you haven't already, remember to subscribe my channel and hit the notification bell icon below so you won't miss any lesson. Thanks for watching. Bye.